Morning guys, today I am back with another video. Today I'll show you how to detail your dirty car tires and wheels from this to this. As you see, after a long trip the tires have become very dirty and it has taken the color of the mud actually, and normal wash didn't strip this particular mud color from this car tires. So we'll detail this wheels and tires. So I will show you an easy step so that you can do it without any car pressure washer. হুইলগুলো একদম মাটিতে ভরে গেছে, এগুলোকে ডিটেইল করব, ডিটেইল করে আবার অরিজিনাল সেই কালো চেহারায় ফিরিয়ে আনবো। তো তার জন্য প্রথমে আগে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছি। লেটস ওয়েট দ্য কার টায়ার্স উইথ ওয়াটার ফার্স্ট। Now I will apply this particular shampoo. For this it's best to buy a tire detailing brush or tire cleaning brush. I will give you the links in my description. Tire detailing brush দিয়ে টায়ার ওয়ালগুলো ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করব, একটু সময় দেব, একটু ভিজুক এবার। Now I will apply a hard brush. একটা শক্ত নাইলন ব্রাশ দিয়ে পুরো মাটির যে রংটা সেটা উঠে আসছে, হুইলগুলো কোক করে নেব। টায়ার ডিটেইলিং ব্রাশ হলে কাজটা করতে আপনার অনেক সুবিধা হবে। ইট ইজ ইজিয়ার টু অ্যাপ্লাই উইথ দ্য হেল্প অফ আ টায়ার ডিটেইলিং ব্রাশ অর হুইল ক্লিনিং ব্রাশ, অ্যাজ দেয়ার আর লট অফ শার্প অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড এজেস, সো ইটস অলওয়েজ a better practice to use a wheel cleaning brush. Now I will allow it to stay like this for some time so that the dirt agitates with the soap, and finally I will clean it with fresh water. I will do the same process to all the tires and finally I will show you how it looks. The advantage of clean tire walls is that you can also notice if there is any defect in the side wall or not, if there are any cracks or if you find any abnormality in the tire wall. So that will be easily visible if you have clean side walls. But if it is full of mud and dirt, it is difficult to identify any defects in the side wall of your tire. And remember that side walls are very soft, so proper care should be taken while you drive the car. তো সাইড ওয়ালগুলো পরিষ্কার থাকলে আমরা সহজেই কোনো টায়ারে ডিফেক্ট থাকে কিনা সেটাও সাইড ওয়ালগুলো আমরা সহজেই দেখতে পাবো। তো আমাদের প্রত্যেক কটা টায়ার ওয়ালেই ভালো করে সাবান মাখানো হয়ে গেছে। আরেকবার এগুলো মাখিয়ে নাও, সাবানগুলো আর নষ্ট করে কী লাভ। প্রত্যেক কটাই হয়ে গেছে, এবার আমরা ফ্রেশ ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে ফেলবো। The application of shampoo for all the tire walls is complete. Now we'll apply tire polish to all the car tires to give it an aesthetic look and for protection. প্রত্যেক কটা হুইলেই সাবান দেওয়া হয়ে গেছে বা শ্যাম্পুইং করা হয়ে গেছে। এবার আমরা প্রত্যেক কটা হুইল ধুয়ে ফেলবো, ধুয়ে এবার এগুলোকে টায়ার পলিশ অ্যাপ্লাই করব। Now we are washing the tire walls with the help of plain water to remove all the soap traces. We'll do this until and unless all the traces of soap is removed from the tire walls. Also we are cleaning all the wheels. This practice is a must after a long trip. So this tire has been washed and cleaned. Like this I will do to all the 4 tires. এইভাবে চারটে চাকাই আমি ধুয়ে নেব, ধোবার পর রেজাল্ট কি আসছে আপনাদের দেখাবো। এগুলো এবার শুকনো কাপড় দিয়ে আবার মুছতে হবে, তারপরে পলিশ লাগাতে পারবে। জলের মধ্যে পলিশ লাগাতে, হ্যাঁ let's wipe it dry. Before applying the polish you should wipe the tire
walls dry so that the polish sticks perfectly. For this I am using a microfiber cloth. So I will apply this procedure to all the 4 tires and make the tire walls dry. সমস্ত টায়ারগুলো এবার আমি মাইক্রোফাইবার ক্লথ দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে নেব পলিশ লাগানোর আগে, যাতে জল না থাকে। ভেজা হলে কোনো অসুবিধা নেই। So I will wipe dry all the 4 wheels. Okay. Now I will apply tire polish. This is Wavex tire polish. I am using this particular polish for a long time and the results are very satisfactory. Apply it to an applicator sponge and apply evenly on all the 4 tires. The tire has been polished and detailed, so you can see how it looks. It gives a nice wet, fresh wet look. So like this you can easily detail your tires. I will apply to all the 4 wheels and finally I will show you the result. Also apply to the wheels as well. So all the 4 tires have been completed and you can see the nice wet shine on all the 4 tires. Definitely it gives a wet shiny look, all the 4 tires. The leftovers to all the black areas. Finally the job is complete. I have detailed all the 4 tires and wheels and applied tire polish, and as you see it gives a nice fresh look. I have also applied this tire polish to all the black areas, so all the faded looks have disappeared and gives a nice black wet look. So if you have any questions regarding this procedure, feel free to comment in the comment section box. I am always ready to give all your answers, and this is a very simple procedure and anybody can do it at home. বাড়িতে আপনারা সহজেই এই কাজটা করে নিতে পারেন এবং টায়ারগুলো খুব সুন্দর লুকস চলে আসে। আবার আর যে ব্ল্যাক এরিয়াসগুলো আছে সেগুলোতেও আপনি এই টায়ার পলিশগুলো ইউজ করতে পারেন। তাতে দেখুন এগুলো নর্মালি রোদে জলে ফেড হয়ে যায়, এগুলো কিন্তু আবার সেই নাইস ব্ল্যাক লুকটা ফিরে আসে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব।